Buonasera cari amici di Radio Serena.net. Io sono Stefano Moscatelli e questo è un nuovo appuntamento del giovedì con Soundscape. Si parte questo viaggio musicale di mezz'ora con John Beltram. Buon ascolto. Live in
E questo è il tipico esempio di cosa un remixer porta a dei brani già editi. Questo era un pezzo dell'anno scorso di Graz che si intitolava Sun Circles. In questa versione onirica del 2024, remixata totalmente da John Beltram. Last night I fell apart at the thought of breaking off. We thought all that work we put in wasn't paying off. Then as we went walking through the park, you pulled out that good shit and we started going off. Weren't you the one who was chasing me? Always looking at my phone, keeping tabs to see. It's funny how a lie changes everything. Struggle got me begging on my hands and knees. Power struggle got me thinking how this happened to me. How did it happen to me? Oh, power struggle. Bring me back to life. Bring me back to life. You know you're the only one to bring me back to life. When you're next to me, I feel so fine. When you're next to me, I feel my heartbeat with mine. Oh, when you're next to me, I feel so fine. When you're next to me, I feel my heart with mine. You can't keep us apart, we're just taking off. You thought it was just a party, but it's just the start. Then as we went runway taking off, you pulled out that good shit and we started going off. Weren't you the one who was chasing me? Always looking at my phone, keeping tabs to see. It's funny how a lie changes everything. Struggle got me begging on my hands and knees. Power struggle got me thinking how this happened to me. Ooh, how did it happen to me? Oh, power struggle. Bring me back to life. Bring me back to life. You know you're the only one to bring me back to life. Bring me back to life. You know you're the only one to bring me back to life. When you're next to me, I feel so fine. When you're next to me, I feel my heartbeat with mine. When you're next to me, I feel so fine. When you're next to me, I feel my heart with mine. E sono andato a ripescare uno dei primi lavori di Joe Funk che avevamo già ascoltato un paio di puntate fa. Australiano di base in Portogallo. Questo era un suo pezzo del 2018 che si intitolava Back to Life insieme a Fabic e Fat. Dentro uno spazio tu graviti su di me, non hai più lacrime, ora sei forte. Lasciati andare, dai, io sarò lì con te, come un satellite per proteggerti. Ricordi blu, ora chi sei, cerco più giù, negli occhi tuoi. Ricordi blu, ora chi sei, luci soffuse dove mi perdo. Ricordi blu, ora chi sei,
vorresti un sogno in cui poter dirti tutto e poi diventiamo tempo per fermarci in un attimo. Sono uno sbaglio, sai, da ripetere se vuoi, da ripetere se vuoi. Ricordi blu, ora che sei, cerco più giù, negli occhi tuoi. Ricordi blu, ora che sei, un po' nella notte, liberami. Cerco una strada per trovare le parole dove mi porterai. Ricorderai anche se sarai altrove di noi. Oh no, imparerò a chiamarti col tuo nome. Davvero molto bello questo disco di Aine che si intitola Leggero, uscito quest'estate. Questo è il secondo brano che ci ascoltiamo dopo il brano blu della settimana scorsa, e questo era Liberami, appunto estratto da questo nuovo disco di questo cantautore romano, ma che ha studiato alla Berklee College of Music di Boston, e devo essere sincero, si sente tutto. Andiamo a sofisticare ancora di più l'ambiente con questo soufflé caramel. Ancora una volta i francesi ci deliziano con questo mix di musica jazz e ritmiche deep.
francese non ci tradisce mai. Questo era Soufflé Caramel con il pezzo che si intitolava Club de Jazz. Si sente chiaramente il riferimento a un capolavoro che risale ormai a 24 anni fa. Era il 2000 quando usciva il disco Tourist di un certo Ludovic Navarre, in arte Saint-Germain. E sono andato a prendere però una versione remixata veramente ben fatta e molto in tema con la serata. Questa è Rose Rouge. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together with time. I want you to get together. 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 Put your hands together with time. I want you to get together. 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 Put your hands together with time. I want you to get together. 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 Put your hands together with time. I want you to get together. 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 Put your hands together with time. I want you to get together.
capolavoro e pietra miliare della musica elettronica e anche tutta la branca francese della musica elettronica era Rose Rouge di Saint-Germain, in versione remixata, però nel 2021, quando fu ripubblicato un album con tutte le canzoni del disco precedente remixate ed aggiornate a 2021. Il disco, se vi interessa, si chiamava Extra Cabin Baggage. E dato che abbiamo ormai sofisticato l'ambiente, se abbiamo un po' alzato il livello della qualità musicale, ci andiamo ad ascoltare un'altra band francese che ha fatto soltanto 2 dischi, ma che sono anche loro 2 pietre miliari. Sono i Metropolitan Jazz Affair. Drifting alone on a sea of faces, Russian nonsense at 6:30, leaving my way to the ground, 'cause I don't really care where this is gonna bring me. And I'm drifting, 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 Con questo drifting dei Metropolitan Jazz Affair si conclude il nostro appuntamento del giovedì con Soundscape. Vi ricordo che siete su radioserena.net. Io sono Stefano Moscatelli e vi ringrazio infinitamente per l'ascolto. Se avete piacere di riascoltare la puntata, potete recarvi nel canale YouTube che porta il mio nome e cognome, dove vengono caricati tutti i podcast. Come al solito vi ringrazio per la preferenza e vi do appuntamento alla prossima.